Now start with cost of capital. கம்பெனிக்கு தேவையான ஃபண்ட் ஈக்விட்டி மூலமா பண்ணலாம், பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் மூலமா பண்ணலாம், டெட் மூலமா பண்ணலாம், ஏர்ன் பண்ணத ரீடைன் பண்றது மூலமா பண்ணலாம், ரீடைன் எர்னிங்ஸ் மூலமா. ரைட். ஆனா என்ன சோர்ஸா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு அமௌண்ட் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. the amount demanded by the debenture holders is called KD, cost of debt. the amount demanded by the preference shareholders is called KP. the amount demanded by the equity shareholders is called KE. and amount equity shareholders போட்டதுக்கு நான் சம்பாதிச்சதை கொடுக்கும்போது அவன் என்ன சொல்றான், இந்த நான் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணா நீங்க எவ்வளவு டிமாண்ட் பண்ணுவீங்க? 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்க, 10 ரூபாய் டிமாண்ட் பண்றீங்க. அந்த 10 ரூபாய் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்றேன், இந்த 10 ரூபாய் வேணுமா இல்ல நான் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுமா? நீங்க என்ன ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கு எவ்வளவு டிமாண்ட் பண்றீங்க? 100 ரூபாய்க்கு 10 ரூபாய்னா அந்த 10 ரூபாய்க்கும் 10% 1 ரூபாய் கொடுங்க. 100 ரூபாய்க்கு 10 ரூபாய் கொடுத்தீங்க, இந்த 10 ரூபாய் நீங்க ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அந்த 10 ரூபாய்க்கு 10% 1 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் AR. கம்பெனிக்கு 4 சோர்ஸ்லயும் டெட் ரைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னா 4 சோர்ஸுக்கும் சேர்த்து என்ன தர வேண்டியது இருக்கோ that is called KO, cost of overall capital. otherwise weighted average cost of capital அப்படி சொல்லிட்டு predominant பல இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். so you have to understand all these 6. now we'll start with the KD calculation. KD வரும்போது எப்படி வரும், இதுல ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிறோம். KD வரும்போது redeemable, irredeemable, before tax and after tax. in case of irredeemable ஆக இருந்தால் ஓகே, என்ன கடன் வாங்குனீங்க, நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்ன, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தரீங்க. 100 ரூபாய் கடன் வாங்குறதுக்கு 10 ரூபாய் கொடுக்கணும்னா 10%, அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் தி KD பிஃபோர் டாக்ஸ். சார் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் னு சொன்னா அதுல இருந்து டாக்ஸ் எஃபெக்ட் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிரணும். then interest divided by net profits into 1 minus T will be taken. இது before tax scenario, this is after tax scenario. clear? இதான் வந்து KD உடைய ஃபார்முலா. in case of redeemable இருந்தா எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? redeemable முதல்ல இதை முடிப்போம், அதுக்கப்புறம் இதோட கால்குலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். what happens in case of KP? இதுவும் அதுவும் சேம், ஆஃப்டர் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற இம்பாக்ட் கிடையாது. ஏன்னா டெட் பொறுத்த வரைக்கும் P&L டெபிட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து டாக்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டு தான் பேலன்ஸ் ஓனர் போய் சேரும். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே டாக்ஸ் போன பிறகு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதுல வந்து கொடுக்க போறோம். இது ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் தான், ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் கிடையாது. எங்கெல்லாம் ஐ இருக்கோ அந்த இடத்துல ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கேபியா மாறிடும். இது தனி ஃபார்முலா கிடையாது. The formula what you study for KD is now replaced for the KP also by making a slight change. I is now replaced with preference dividend. அதனால முத KD irredeemable கேஸ் பார்த்து முடிச்சலாம். irredeemableனா லைஃப் டைம்ல திரும்ப வாங்க மாட்டோம்னு சொன்னால் அது பேர் irredeemable. Let's see illustration number 1. எல்லாம் குட்டி குட்டி சம்மாவே இருக்கும், ஸ்பீடா என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க. CA ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கிளாஸ் எடுக்க போறேன். I'll let you know that if you want then you can attend that class also. டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி, டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி தான் இது, இந்த கான்செப்ட் தான் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி. ஓகே, இதோடைய வைடர் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இதே ரேட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். KD, KR, KP, KO ல யூஸ் பண்றோம். இதே தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிறதுக்கும் இந்த காஸ்டோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி முடிவு எடுக்கணும். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், டிவிடெண்ட் பாலிசியும் இதே லாஜிக் தான் யூஸ் பண்றோம். எல்லா இடத்துலையும் இந்த லாஜிக் இருக்கனால குட்டி குட்டியான சம் எக்கச்சக்கமா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க, இதுல மாஸ்டர் ஆவீங்க. ஸோ எஃப்எம்ல ஒரு 50% கிரிப் வந்துடும் இந்த டாபிக்னால. ரைட், நவ் எக்ஸ் லிமிடெட் ஹேஸ் 10% perpetual debt, திருப்பி ரீபேமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். அந்த சினாரியோ the rate of tax is 35%. determine the cost of capital before tax as well as after tax ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ண சொல்லி இருக்காங்க.
assuming the debt is issued at par, 10% discount and 10% premium. Before tax ஆக இருந்தால் KD எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Interest by net profits into 100. இதுவே after tax ஆக இருந்தால் KD before tax, what you calculate there, you have to multiply with 1 minus T. Scenario 1. Par issue இருக்கு. Where issue at par. அப்ப 1 லட்சம் ரூபாய் இஷ்யூ பண்ணும்போது அப்படியே 1 லட்சம் ரூபாய் கையில கிடைக்கும். அந்த 1 லட்சத்துக்கு நீங்க 10% இன்ட்ரெஸ்ட்னா 10,000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். பர்சன்டேஜில் போட்டால் 10%. இதுவே ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இருந்தால் டேக்ஸ் 35% நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். So this 10% is multiplied with 1 minus 0.35, 6.5%. Discount issue இருந்தால் 10% discount issue இருந்தால் உங்களுடைய 1 lakh par value உள்ள டிபெஞ்சருக்கு 10% 10,000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பீங்க. ஆனா இஷ்யூ பண்ணும்போது 1 lakhல 10% 10,000 ரூபாய் போக 90,000 ரூபாய் தான் கிடைச்சிருக்கும். நெட் ஆஃப் திஸ் நெட் ப்ராசஸ், அதாவது என்பி கொடுத்திருக்கிறேன். என்பினா ஆக்சுவல் இஷ்யூ பிரைஸ், ஃபேஸ் வேல்யூ பிளஸ் பிரீமியம் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட். இதுதான் இதோட லாஜிக். ஓகே, ஃபேஸ் வேல்யூல இருந்து பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்ண சேர்த்துங்க, டிஸ்கவுண்ட் இருந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. இது இஷ்யூ பண்ணும்போது ஏதாவது செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா அது பேர் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட், அதை நீங்க மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ் வேல்யூ பிளஸ் பிரீமியம் minus discount minus flotation cost. So in percentage, what's the value you are getting? 11.11%. After tax and the 11.11% into 1 minus 0.35. What's the final value? 7.22. 7.22%. Next, third one, issue at 10% premium. நீங்க கொடுக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அதே தான். Now you have to add 10% on the face value, 1,10,000 into 100, 9.09%. After interest na 9.09% into 1 minus T, 5.91%. Is that clear? Illustration number 2. Five years ago, KTM Limited issued 12% irredeemable debentures of at 105, a 5 rupees premium to their par value of 100. The current market price of these debentures is 95. If the company pays corporate tax 35%, what is the current cost of debenture? பலச விட்டுருங்க, இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ண 95 rupees. ஆனா நீங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்? 12% அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும். அப்ப what about the KD? Interest divided by net profits. So 12 rupees you supposed to pay divided by இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணா 95 rupees கிடைக்கும். Then what is the rate of interest? 12.63%. இது before tax. KD after tax ஆக இருந்தால்
12.63 minus into 1 minus tax rate being 35%. Then the ultimate value being 8.21%. Illustration number 2. Illustration number 3. Illustration number 3. XYZ Limited keeps a perpetual fixed amount of debt in its book. It pays coupon of 15%. Its debt sells at par in the market. What is the cost of debt if the firm pays 35% tax? What is the cost of debt if it sells at 5% premium? Premium of irundal, you know that KD after tax is equivalent to interest by net proceeds into 1 minus T. Upper, for every 100 rupees, 15 rupees will be the interest. Net proceeds on the 5% premium na 100 ரூபாய் share debenture வந்து 105 ரூபாய்க்கு issue பண்ணுவாங்க. 1 minus T, 1 minus 0.35. The final value here being 9.25%. அதுவே 5% டிஸ்கவுண்ட்ல இருந்தால் issue at a discount. KD in case of premium issue, KD in case of discount issue. 15 by 95. 5%. 100 ரூபாய்க்கு 5 ரூபாய் போயிடுச்சுன்னா 95 rupees into 1 minus T into 1 minus T. Then the value being 10.26%. Next. Next, KD redeemable இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா மாறும். இதுல வந்து நம்ம NPV மாடல் ஒன்று இருக்கு, ரஃப் கால்குலேஷன்ஸ் மாடல் ஒன்று இருக்கு. ரெண்டு மாடல் இருக்கு KD கால்குலேட் பண்றதுல. ரஃப் மாடல் எப்படி வரும்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு 1 minus T plus redeemable value minus net proceeds by N whole divided by redeemable value plus net proceeds by 2. This is the formula. This is the formula. அதாவது if there is any tax impact for interest, then this model will be followed. We have the other alternative also for this. அதாவது 100 ரூபாய் ஷேர் டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணும்போது 95க்கு இஷ்யூ பண்றீங்க, ரெடீம் பண்ணும்போது 105க்கு ரெடீம் பண்றீங்க. வாட் does it mean? You are paying 10 rupees more on redemption. If you are paying 10 rupees more on redemption, this is nothing but cost of issue expenses can be amortized over the life of the debenture. Maybe the debenture redeemable in 5 years na வருஷம் 2 ரூபாய் P&L குள்ள டெபிட் பண்ணிக்கலாம். If you are debiting this 2 rupees year on year in your P&L account, this will also have the impact of taxation. Profit குறையும், tax குறையும். So, இதுக்கும் tax impact இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த 1 minus T தூக்கி அவுட்டர் காலம்ல போட்டுருக்கேன். So, interest plus redeemable value minus net proceeds by N divided by redeemable value plus net proceeds by 2 into 1 minus T. This is another approach. இது எப்ப interest impact will be on not only interest as well as amortization expenses. சார் இந்த ஃபார்முலா பார்த்தா பெருசா இருக்கே சார், என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படி சொன்னாக்க சிம்பிளா ஷார்ட்கட் மாதிரி மெமரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. லாஜிக்கலி இஷ்யூ பிரைஸ் 95,
redeemable price 105. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? 10 ரூபாய் நஷ்டம் தானே? 10 ரூபாய் நஷ்டம். N being 5 years சொன்னால் இந்த நஷ்டத்தை வருஷம் நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? வருஷத்துக்கு 2 ரூபாய் ரைட் ஆஃப் பண்றோம். இதுக்கு அப்ளிகபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 10% வச்சுக்கினா ஃபேஸ் வேல்யூக்கு 10 ரூபாய். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பீயிங் 10 ரூபாய். நாட் ஒன்லி தட், வருஷம் ஒரு 2 ரூபாய் இன்டைரக்டா நீங்க லூஸ் பண்றீங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கிறது 10 ரூபாய், இன்டைரக்டா லூஸ் பண்றது 2 ரூபாய். ஃபார் வாட் எவர் த அமௌண்ட் யூ ரெக்கவர் 95 105 எது எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியலையே சார் அப்படின்னா இதுல ஆவரேஜ் எடுத்துக்கலாம், அப்படின்னா 100 rupees எடுத்துக்கலாம். தட்ஸ் அ லாஜிக். இந்த நான் கல்லூரியில டிஸ்கஸ் பண்ணல, அதுதான் இந்த ஃபார்முலா. இன்ட்ரெஸ்ட் redeemable value minus net process by n, which is nothing but 2 rupees. Denominator redeemable value plus net process by 2. அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை இப்போ ஈஸியா நீங்க ரீகேப் பண்ணிட முடியும். இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடையாது, amortization loss also be cost of yours, cost of debt. அதான் அதையும் நியூமரேட்டர்ல போடுறேன். 10 plus amortization cost divided by average of redeemable price and issue price நீங்க எடுத்துக்கலாம். டாக்ஸ் வந்து இதை மட்டும் P&L டெபிட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் இதுக்கு பிறகு 1 minus T போடுங்க. இல்ல சார் ரெண்டையும் P&L டெபிட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னா அல்டிமேட்டா ஃபைனலா 1 minus T போடலாம். So these are the two approaches we have. There is no any hard and fast rule that you have to follow this approach or that approach. It's as per your choice, you can choose one of the approaches. Is that clear? In case of redeemable, இந்த 1 minus T இல்லாமல் போட்டால் அது வந்து before tax மாறிடும். இந்த 1 minus T இல்லாமல் போட்டால் அது before tax மாறிடும். Is that clear? Now let's try to solve the illustration number 4. Yes. Issued 5,000 12% debentures of 100 each at a premium of 10 value or to mature, means redeem. Tax rate being 35%. Tell me, KD formula. KD formula. Usually I request you to use the 1 minus T directly to the outer column. Okay. புக்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு பிறகு போட்டுருக்காங்க. Okay. I request to go for outer column only. Finally, interest into 1 minus T. Both the methods are acceptable only. Redeemable value minus issue price divided by n whole divided by redeemable value plus issue price divided by 2. Interest being 10% and 12% and the face value na 12 rupees. நீங்க இஷ்யூ பண்ணும்போது 110 ரூபாய்க்கு வருது, திருப்பி தரும்போது 100 ரூபாய் கொடுத்தா போதும். 10 ரூபாய் அதுல சேவிங்ஸ் இருக்கு. 100 minus 110 10 rupees saving over the 5 years period. அப்படின்னா அது ஒரு சேவிங்ஸ். 110 ரூபாய் 100 ரூபாய் திருப்பி தரீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கெயின் இருக்கு. 12 இருந்து அந்த கெயின் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா only 10 rupees is your cost. Denominatorல 100 plus 110 divided by 2. இந்த 1 minus T வந்து 12க்கு பிறகு போறதுனால இங்க போடுறேன். 12 into 1 minus T வந்து எவ்வளோ? 0.35. Get the ultimate value. Is it 5.52? Check the answer. Come on, make it faster. Yeah, okay. Fifth one. The same way. 100 rupees each, 12% rate of interest.
issue date to maturity date அப்படின்னா n வந்து 5 years போன சம் மாதிரியே, but the issue price is 80. இது net profits, இது redeemable value, tax rate is also there. So KD is equal to interest into 1 minus T plus redeemable value minus net profit divided by number of years to amortize, whole divided by redeemable value plus net profits by 2. Interest வரும்போது 12, 1 minus T வரும்போது 1 minus 0.35, redeemable value 80, net profits being redeemable value 100, net profits being 80, years for redemption 5 divided by 100 plus 80 by 2. இது வந்து 12 into 0.65, 7.8 plus 4 divided by 90. 13.11. So final answer being 13.11%. Sixth one, illustration number 6.1. Are you able to understand all these things? பரவாயில்ல, இந்த டாபிக்ல 29 கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறான். இந்த சாப்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன். சஃபிஷியன்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு, 29 illustrations. Apart from that, solved cases also 29 or 30 இருக்கா? 29th is the biggest illustration. Solved cases ஒரு 4 இருக்கு. MCQ அள்ளி போட்டுச்சிருக்கிறான் பட்டுக்கு. 67 MCQ and true or false ஒரு 44, fill in the blanks ஒரு 9. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 100 பிளஸ். ஸோ என் கூட ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க, டைத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும், பட் கான்செப்ட் ஃபெமிலியாரிட்டி கிடைக்கும் எல்லா சம்மையும் சால்வ் பண்ணும்போது. 6th one, apply the formula here. இதில் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் இருக்கு. இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு brokerage கொடுப்பீங்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவீங்க, அந்த காஸ்ட் பேர் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட். அதையும் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ணிக்கணும். 12%, 100 rupees. Debenture is expected to be sold 5% discount. Face value 100. Discount வந்து ஒரு ஷேர் ஒரு டிபெஞ்சருக்கு 5 ரூபாய் போயிடும். It will also involve flotation cost 5 per debenture. Flotation cost. Flotation. Okay. Flotation cost. அது ஒரு 5 rupees போயிடும். 90 rupees is the net profits. The debentures are redeemable at premium 5% after 10 years. Redeemable value வரும்போது 100 rupees ஷேருக்கு பிரீமியம் வந்து ஒரு 5% கொடுக்கணும், 105 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Number of years for redemption being 10 years. Tax rate 50%. KD is equal to interest into 1 minus T plus redeemable value minus net profits by N whole divided by redeemable value plus net profits by 2. Interest எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கு? 12% on the face value, 12 rupees. 12 into 1 minus 0.5 plus redeemable value 105. Net profits 90. Life being 10 years. Whole divided by 105 plus 90 by 2. So 6 plus
1.5 divided by 97.5 and tell me the value, final value. 7.69 is the final value. Now, illustration number 7. Director formula மாதிரி இல்லாமல் சில applications யோசிக்கிற மாதிரி வரும். Let's see. X Limited is proposing to sell 5-year bond of 10,000 at a 10% rate of interest per annum. The bond amount will be amortized equally over its life. What is the bond's present value அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Where the minimum rate of return expected is 6%. That 6% is assumed to be the investor's expectation. 6% is nothing but KD. இது face value. 10% interest ஓட 5 years amortize பண்ண போறாங்க. அப்ப இன்றைய வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. You have to find out the present value of the cash flow stream. Okay. Now, year 1, 2, 3, 4, 5. 10,000 ரூபாய் நீங்க டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்றது வச்சிருக்கீங்க ஃபேஸ் வேல்யூ. முதல் ஆண்டில் 10% இன்ட்ரெஸ்ட். முதல் ஆண்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? பாண்ட் வேல்யூ, பாண்ட் ஓப்பனிங் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? 10,000 ரூபாய் இருக்கணும். எவ்வளவு ரீபேமெண்ட் பண்றீங்க? வருஷம் 2,000 ரூபாய் ரீபேமெண்ட் பண்றீங்க. முதல் ஆண்டில் 2,000 ரூபாய், செகண்ட் இயர் எண்ட் 2,000, தேர்ட் இயர் எண்ட் 2,000, ஃபோர்த் இயர் எண்ட் 2,000, ஃபிஃப்த் இயர் எண்ட் 2,000. அப்போ ஓப்பனிங்ல இந்த வேல்யூ இருக்குன்னா இந்த ரீபேமெண்ட் பண்ண பிறகு க்ளோசிங்ல எவ்வளவு இருக்கும்? 8,000 ரூபாய் இருக்கும். The 8,000 becomes the opening for the next period. அடுத்த வருஷம் 2,000 ரூபாய் கொடுத்தா 6,000 குறைஞ்சிரும், 4,000 குறைஞ்சிரும், 2,000 குறைஞ்சிரும். அஞ்சாவது வருஷம் கடைசியில் அதையும் கொடுத்துருவீங்க, ஒண்ணுமே இருக்க. That's the balance. Now you have to pay the interest. Interest is at the rate of 10%. அப்போ 10,000 ரூபாய் ஓப்பனிங்ல இருந்துக்குன்னா 10% 1,000 ரூபாய் கொடுத்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் 8, 6, 4, அஞ்சாவது வருஷம் ஆரம்பத்தில் 2,000 ரூபாய் இருக்கும், இயர் எண்ட்ல 0 இருக்கும். 8,000 ரூபாய்க்கு 10% போட்டுனா 800 ரூபாய், அதுக்கப்புறம் 600, அதுக்கப்புறம் 400, அதுக்கப்புறம் 200, இந்த மாதிரி படிப்படியா குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கும். அப்ப டோட்டல் பே அவுட் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? 3,000 ரூபாய் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோன்னு வச்சுக்கலாமா? இந்த வாங்கின அமௌண்ட்டுக்கு நான் தர வேண்டியது 3,000 ரூபாய், 2,800, 2,600, 2,400, 2,200. What about my expected return cost? 6%. அப்போ find out the PE factor for 6%. 6% is equal to PE factor 1 divided by 1.0. 6, 0.9434, 4 digit வச்சுக்கிறேன். 0.89, 0.8396, 0.7621 கரெக்டா? இது 0.7473. இதுதான் தப்பா? எவ்வளோ? 7921. Okay, you multiply these two. That's what about the present value of cash outflow.
or discounted cash outflow கூட இது பேர் சொல்லலாம். Is it 2830, 2830, 29, 2492, 2183, 1901, 1644. The total value being 11,050. 11,050. Clear? So 11,050 ரூபாய்க்கு இந்த ஷேரை விற்க முடியும். ஏன்னா 10% அவன் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குறான். இன்வெஸ்டர்ஸ் 6% தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. If the investors' expectation is lower than the returns given by the company, that share will be always overvalued in the market. Okay? KD is otherwise called as investors' expected return. Investors' expectation. If investors' expectation is less than company's return, அதாவது return on investment, company's return, then it may be overvalued, otherwise undervalued. Next, clear? Online text பண்ணுங்க. Illustration 8. இந்நேரத்துக்கு நீங்க டைம் வேல்யூ பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். RR Limited issued 10,000 12% convertible debentures of 100 each, convertible with a maturity period of 5 years. At maturity, the debenture holders will have the options to convert debenture into equity shares of the company in the ratio of 1:10. Means 10 shares for each debenture. ஒரு debenture வச்சிருந்தா 10 ஷேர் கிடைக்கும். Current market price of the equity share is 14 each. Historically, the growth rate of the share are 5% per annum. Compute the cost of debentures assuming 35% tax rate. KD kind of formula, interest into 1 minus T plus redeemable value minus net proceeds by number of years, redeemable value plus net proceeds by 2. Redeemable value என்ன? Period 5 years. 5 years பிறகு one debenture will be equivalent to 10 equity shares. இன்னைக்கு 14 rupees ஒரு equity shares. ஓகே, 5 வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த ஈக்விட்டி ஷேரோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க இட் ஹேஸ் a growth rate of 5%. வருஷம் 5% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. growth rate அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்னு போட்டீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? future value is equal to present value into 1 plus I to the power 5 னு போடுவீங்க. அது மாதிரி 14 இன்றைய மதிப்புன்னு சொன்னால் 5 ஆண்டுகள்ல 1.05 to the power 5 ஆக நமக்கு மாறி இருக்கும். So this will be the redeemable value for one debenture. So 1.05 to the power 5 2 3 4 5 into 14 17.86. So 10 into 17.8679. If I multiply with the 10, 178.68 rupees. This is redeemable value. Redeemable value indirect நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இந்த சம். Right? Hope you will be able to understand. Growth is nothing but cumulative interest பா. அதாவது இன்னைக்கு 14 இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க growth for the first year 5% னா 70 பைசா, 14.70 திரும்பவும் செகண்ட் இயருக்கு இந்த 14.70க்கு 50 பைசா, 5%.
Okay, 14.57க்கு 5%, 0.735, அப்ப 15.435. இது மாதிரி 5 வருஷம் கால்குலேட் பண்ணா என்ன வருமோ அதான் இந்த நம்பர். அதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வருஷம் வந்து அமௌண்ட் 5% ஆட் பண்ணிட்டே போறோம். கியூமுலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இந்த இடத்துல growth. So rest will be the easy. Okay, issue price being 100 each. So interest being 12, tax being 35%, 1 minus 0.35 plus redeemable value வந்து 178.68, net profits being 100 divided by life being 5 years after it's going to be redeemed or converted, 178.68 plus 100 divided by 2, 100 divided by 2. So then this value being 7.8, this value being 15.736, இதோட average வந்து 139.34, in percentage ultimately 16.89%. minus corporate dividend tax நீங்க ஆட் பண்ணி. ரீசெண்டா இந்த கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் இல்ல, அதனால எங்கேயும் நம்ம யூஸ் ஆக போறது இல்லை. ஏனையோ புக்ல கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம பார்த்தோம். கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ், whenever company pays the dividend, இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு அது வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு அது வந்து இன்கம், அது இன்கம்க்கு அவன் டாக்ஸ் கட்டமா இல்லையா? அப்போ ஒரு பீரியட்ல கவர்மெண்ட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, நீங்க அவனுக்கு டிவிடெண்ட் கொடுப்பீங்க, டிவிடெண்ட் ரெசிபியன்ட் கிட்ட இருந்து போய் டாக்ஸ் வாங்கணும். நீங்க பாட்டுக்கு சில பேருக்கு 50 பைசா ₹1 டிவிடெண்ட் வரும், அதெல்லாம் வாங்க முடியாது. அதனால டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு அவன் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் நீங்களே கட்டிடுங்க. அப்ப ₹10 டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் ஒரு 10%, ₹11 டிவிடெண்ட் தர மாதிரி இருக்கும். அது பேர் கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ். முன்னாடி இருந்துச்சு, இப்ப கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது என்ன வரும்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா 1 - T, என்ன பெனிஃபிட், இங்க வந்து டிவிடெண்டும் கொடுக்கணும், டாக்ஸையும் கட்டணும். அங்க டிவிடெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட் பண்றதுனால ப்ராஃபிட் குறையும், டாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது குறையும். இங்க அப்படி ரெண்டுமே கொடுக்கறதுனால 1 plus dividend taxங்கிறத ஆட் பண்ணணும். So with this small briefing, now let's see 9th illustration here. 9th illustration. Illustration number 9. BP Limited issued 60,000 12% redeemable preference shares of ₹100 each at a premium of ₹105. So issue price 105. Redeemable after 10 years at a premium of ₹10. Redeemable value வந்து 110. Flotation cost of each of the share is 3. அப்ப issue price வந்து ₹3 float பண்றதுக்கு செலவு போயிடுது. 102 தான் நம்ம கையில வருது. You are required to calculate the cost of preference share capital ignoring dividend tax. Dividend tax இல்லாமல் KP is equal to preference dividend plus redeemable value minus net profits divided by number of years for redemption whole divided by redeemable value plus net profits by 2. Taxங்கிற கான்செப்ட் இங்க கிடையாது. Preference dividend வந்து ₹12 இல்லையா, per every ₹100 preference shares. So 12 plus redeemable price வந்து 110, issue price வந்து 102, whole divided by redemption period வந்து 10 years. So divided by 10, whole divided by 110 plus 102 by 2. So 12 plus 0.8 divided by 106 in percentage. What's the final value? 12.08%. Okay, 7 round up பண்ணிக்கலாம். 0.8%. ஒரு டிபென்ச்சருக்கு போட்டாலும், ஒரு பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் போட்டாலும் சரி, டோட்டல் 60,000 ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா 60,000க்கு கால்குலேட் பண்ணி போட்டாலும் சரி, ஆன்சர் ஒன்னா தான் வரும்.
ஓகே, புக்ல வந்து 60,000 கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது 1 டிபென்ச்சர் போட்டா 1 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆர் 1 பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் போட்டா ஈஸி கால்குலேஷன்ஸ், ரைட்? யூ கேன் கோ வித் திஸ். கிளியர்? So, question number 10ல வரும்போது இதுல டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் வருது. ஷேர் 12 ரூபாய் preference dividend, each at a premium 10% ன்னு சொன்னால் 100 rupees plus 10%, 110, and redeemable after 5 years 20%, அப்படின்னா 120. The company pays underwriting commission 5%. யூசுவலா issue priceல calculate பண்றது better. 110 அதுக்கு 5% போட்டீங்கன்னா கமிஷன் எவ்வளவு கேட்கிறாரு? 5.5. net profits being 104.5. dividend tax வந்து 12.5%. அதுக்கு surcharge 2.5% will be addable with this. health and education cess 3% add பண்ணீங்கன்னா 13.1969 will be the tax rate. preference dividend ல இருந்து tax rate இந்த percentage apply பண்ணீங்கன்னா preference dividend including tax payable being this one. So the formula being preference dividend into 1 minus dividend tax. இந்த இடத்துல 1 plus dividend tax போட முடியாது இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா the tax is only applicable for the preference dividend. This value being 13.5839. RV minus NP அதாவது 120 minus 104.5 divided by 5, 3.1 divided by the average of these two being 112.25, the final value being 14.86%. Let's move on to the 11th illustration, irredeemable preference share case, irredeemable preference shares. So issue at par, 10% premium, 10% discount. KP is equal to preference dividend by net profits. Okay, 10% irredeemable preference shares, 100 each, 10 lakhs. What will be the cost of the preference shares? சொல்லியிருக்கிறாங்க par. issue at par ஆக இருந்துச்சுன்னா preference dividend 10% 10 rupees, net profits also 10, then the value being 10%. அதே பிரீமியமா இருந்தால் preference dividend 10 but 100 ரூபாய்க்கு பதில் 110 ரூபாய் வரப்போகுது, then the final answer being 9.09%. third scenario, discount இருந்தா 10 rupees but 100 rupees பதில் 90 தான் வருது, then the value being 11.11%. 11.11% will be the answer. Clear? So with that preference share புரிய காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது முடிஞ்சிருச்சு. Now we'll be moving on to the next one. equity share புரியது பார்க்க போறோம். In case of equity share, we have been given 5 models here. One is dividend by market price, 2 being earnings by market price, 3 being Gordon growth approach model, Gordon growth model, right? Okay, Gordon's growth model. Growth is going to be introduced in this model. Fourth model being realized yield approach. Fifth model being capital assets pricing model. 5 model இருக்கு.
சி இன்னைக்கு நான் 100 ரூபா போட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் டிவிடெண்ட் எவ்வளவு தருவாங்க, அதாவது டிவிடெண்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் த பிரைஸ் அட் த 0th பீரியடுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது ஒன்று. டிவிடெண்ட் வந்து கம்பெனி என் கையில கொடுக்கறது, கம்பெனியில கையில கொடுக்குறானோ இல்லையோ எனக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் அதை வச்சு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஏர்னிங்ஸ் அப்ரோச். வருஷம் வருஷம் ஏதாவது growth இருக்கா அப்படின்னா அதையும் சேர்த்துங்கன்னு சொன்னால் அது கார்டன்ஸ் growth மாடல், ஃபைனலி ரியலைஸ்ட் ஈல்ட் மாடல். ஸோ இந்த டாபிக் முடிஞ்சோடனே டேரக்டா நம்ம டிவிடெண்ட் மாடல், டிவிடெண்ட் அப்ரோச்சஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். இதுவும் அதுவும் இன்டர்லிங்க் ஆயிடும். CAPM the last model. So these are the 5 models we have. So one after one I'll just discuss with the illustrations so that you will be able to understand all these things easily. Illustration number 12. So dividend earnings, dividend of Gordon's growth approach, realized yield and CAPM model. We'll start with illustration number 12. Now dividend per share 4, market price 20, calculate KE. K is equal to what? Dividend கொடுத்திருந்தானா dividend by the end of first year, market price at 0th period. 4 rupees by the end of first year will be getting for your 20 rupees of investment. It means what is the return? 20%. அவ்வளவுதான், ரொம்ப simple. And 13th one 100 rupees premium 10% in சொன்னால் 110 is the net profits. The issue involve underwriting commission 5%, 5 rupees 50 paise போயிடும். You get only 104.5. The rate of dividend expected by the shareholder is 12%. அவங்க எவ்வளவு எதிர்பார்க்கறாங்க? 12% வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க. They expect around 12%. அப்படின்னா 100 rupeesக்கு 12% போட்டீங்கன்னா 12 rupees dividend எதிர்பார்க்கறாங்க. Determine cost of equity capital அப்படின்றாங்க. KE is equal to dividend by the end of first year divided by price of the share at 0th period. They demand 12 rupees for the share. They are willing to pay 110, but we will get only 104.5 in our hand. மிச்சம் வந்து flotation cost போயிடுச்சு. Now 11.48% is the answer. 11.48. Next 14th one. டிவிடெண்ட் வேண்டாம் சார், மொத்த ஏர்னிங்ஸும் பார்க்கலாம். EPS ஏர்னிங்ஸ்ல ஒரு போர்ஷன் டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க, டிவிடெண்ட் மட்டும் பார்த்தோம்னா அது டிவிடெண்ட் ஈல்ட் அப்ரோச். இல்ல சார் ஏர்னிங்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் ஏர்னிங்ஸ் ஈல்ட் அப்ரோச். மற்றபடி சம்ல ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. The earnings available to the equity shareholders being 40,000, the firm represented by 10,000 equity shares அப்படின்னு சொன்னாக்க 4 rupees will be the EPS, otherwise that is called earnings per share. And market price is 25, and KE is equal to earnings by the end of first year for the share divided by market price at the 0th period. 25 ரூபாய் கொடுத்து இந்த ஷேரை வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு. Then what about the KE? 16%. Okay. 15th question. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். காம்ப்ரிஹென்சிவ் வரக்கூடிய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நம்ம டீடைலா பார்க்கணும். அது லாஸ்ட் 2-3 சம் தான் இதுல காம்ப்ரிஹென்சிவ். ஆனால் இந்த டாபிக்ல ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்காது இது வரைக்கும். Marmon Limited is expected to earn 30 rupees per share, அதாவது earnings. Company follows a fixed payout ratio of 40%. Payoutனா dividend தரது. இந்த earningsல 40%, 12 rupees வந்து dividend கொடுத்துருவாங்க, dividend per share. Balance 18 rupees வந்து என்னவா இருக்கும்? Retained earnings per share இருக்கும். The market price of the share is 200. Find out the cost of equity shares. If the dividend tax rate is 15%, is imposed on the distributed earnings when the current level of dividend amount is maintained. Right, dividend to the shareholders is reduced by the extent of dividend tax என்றோம். முத இத பார்க்கலாம். So KE is equal to dividend by market price. ஆனா டிவிடெண்ட் கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன சேர்த்து தர வேண்டியதா இருக்கு? டிவிடெண்ட் டாக்ஸும் தர வேண்டியதா இருந்தால் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப டிவிடெண்ட் பை தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 12 rupees, டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் வந்து 15% நீங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 1 into 1 into 1 plus 1.15, price of the share being 200 in percentage. So numerator value எவ்வளவு வருதுங்க?
Numerator value 13. 13.8. Price of the share 200. ஆனா இதுல growth வருது. growth வந்தால் என்ன பண்ணியாகணும்? You have to add G also with this. You have to add G with this. So 13.8 plus 200 growth. $13.8 divided by 200 போட்ட என்ன ஆன்சர் வருது? 6.97. ஓகே. இந்த கம்பெனி என்ன earn பண்ணுது? Return on investment or 30 rupees for 200 rupees is the return on investment. எவ்வளவு வருதுங்க? 15%.